innovations in optics and video technology. Flexible video gastrointestinal endoscopy has become an invaluable tool in surgical gastroenterology. For the surgeon, he uses it for diagnosis and treatment to establish enteral access and confirm adequacy of operative procedures like bariatric surgeries, post-bariatric surgeries, and all. And it's essential to have cognitive and hands-on skills for proficiency in flexible gastrointestinal endoscopy. There has been an observed increase in the utilization of gastrointestinal endoscopy in Nigeria. We aim to study the knowledge, attitude, and practice of flexible gastrointestinal endoscopy among trainee surgeons practicing in Nigerian tertiary hospitals. The setting was the West African College of Surgeons update course held in Kwara State, in Ilorin, in September. It was a cross-sectional observational study. Structured questionnaires were distributed to the trainee surgeons who were participating, and the data collected were demographics, availability of service, brand of endoscopy equipment, experience or training in endoscopy, sedation protocol, limitation to endoscopy practice, and the data was analyzed by using SPSS version 20. So a total of 131 participants, but there were 107 respondents, and the mean age was 34 years, and there was a predominant male distribution. This is typical of surgical profession, which is a male-predominated profession, and the cadres of trainees were mostly registrars, and the mean duration of study of the trainees in the training program was 2.5 years, and there were 29 tertiary hospitals represented. An open-ended question on the merits of flexible endoscopy was asked, and the response showed that accurate diagnosis, interventional advantage, and the option of biopsy were the leading response from the participants. And in terms of the demerits, a similar format was used, and the response showed that the expense, the cost, the special training required, and the invasive nature of the procedure were the leading responses. It was interesting to observe that only 4% of the population had ever performed the procedure, and in terms of observation also, a dismal proportion had observed, and in terms of referral, similar was observed. The practice, there were a total of 29 centers, and from the response received, there were 87 admitted to having a functional unit, and that was 18 from 18 centers. In terms of the practitioners, that's the endoscopists, we all know that the gastroenterologists were traditionally the people who pioneered, who were practicing flexible endoscopy, but we observed that a higher distribution of endoscopies were surgeons, some practicing in collaboration with the gastroenterologists. The endoscopy equipment, most of the equipment, most of the respondents admitted to using Calstor's equipment. The next to that was the Olympus. From the number which was now available, that would tell you that the awareness of what is happening in their center was quite limited. In terms of anesthetic practice, conscious sedation and local anesthesia was the most common for upper GI endoscopy, and lower GI endoscopy was conscious sedation and analgesia, though some perform it with analgesia alone and a few with general anesthesia. This is a comprehensive list of the centers and the responders and
last column has if the practice is routine, if it's practiced by just physicians or surgeons or the collaboration of the two. It was interesting to observe that few surgical trainees have ever observed GI endoscopy, and even few are performing it. And also, it was curious to observe that a lot more surgeons were practicing this flexible GI endoscopy, which was traditionally done by gastroenterologists. But then there was a gap in the sense that if you have more surgeons practicing it and then there are few trainee surgeons with the skill, then that calls to question the need for a structured training program for the trainees. And endoscopy training, there are two modes of training. The apprentice mode model, where the trainee observes and eventually handles under assistance and then eventually performs unassisted. In that model, it has its limitations in the sense that it has its limitations in terms of being more prone to iatrogenic injury, and also the fact that the endoscopist has to let go of the control for the trainee while he observes, and that is can add to the time for the procedure. But simulation-based studies, the mechanical model, the animal model, and most recently the virtual reality simulation are much safer, and the trainee is able to acquire the relevant skills before going in for a live procedure. So in conclusion, there is a need for structured training in flexible gastrointestinal endoscopy. A simulation-based training model is preferable with the necessary infrastructure recommended. They are my references. Thank you for listening. J'ai l'honneur de vous présenter ce matin notre travail portant sur la chirurgie des malformations artério-veineuses, les aspects cliniques et les résultats de la chirurgie. Donc c'est une étude qui a été faite au niveau du centre hospitalier de Fannes, au service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc il faut savoir qu'au niveau des anomalies vasculaires, on a deux groupes, il y a les tumeurs et les malformations vasculaires. Et les malformations artério-veineuses fait partie du groupe des malformations vasculaires. Et ce sont des malformations artério-veineuses avec haut débit associées à une malformation des veines et artérielles avec des vaisseaux qui sont dysmorphiques, sans ligne de transition capillaire. Donc cela pose un diagnostic différentiel avec les autres anomalies vasculaires. Et le traitement est problématique et ça nécessite une concertation multidisciplinaire. Donc le but de cette étude, c'était d'analyser les aspects cliniques et d'évaluer les résultats de la chirurgie des traitements de ces malformations artério-veineuses. Donc pour ce faire, on a mené une étude rétrospective, descriptive, sur une période de 10 ans, de 13 ans, de 2004 à 2017. Donc les critères d'inclusion, c'est tous les malades qui ont été opérés de malformations artério-veineuses avec un dossier complet. Donc les dossiers incomplets, ou les malades qui ont bénéficié d'un traitement médical ont été exclus de l'étude. Donc les résultats, on avait 11 cas, donc ils représentaient 32,35% de tous les malades qui ont été opérés durant cette période avec pour le tumeur ou bien malformation vasculaire. Donc on avait constaté que l'âge moyen au moment de la chirurgie était de 25 ans avec un sexe ratio de 1,75 avec une prédominance masculine. Le délai moyen de consultation était de 8,3 ans. Donc le motif principal de constatation, c'était une tuméfaction avec des signes associés. Donc, dans les antécédents, on a retrouvé une notion récente de traumatisme dû à la chirurgie dans 4 cas. Et la localisation au niveau de la tête et de la base s'est prédominée. Donc là, on voit qu'il y avait 7 cas où il y avait cette tuméfaction avec des caractères vasculaires avec une circulation veineuse collatérale dans 5 cas. Et là, on voit sur ce schéma, sur cette photo plutôt, une malformation artério-veineuse cervicale gauche, donc qui est avec la
veine de drainage qui constitue la jugulaire externe. Donc c'est une malformation artério-veineuse qui est alimentée par la carotide externe. Donc au terme de l'examen clinique, le Schrödinger staging distinguait 2 cas de stade 1, 7 cas de stade 2, on notait pas de cas au niveau du stade 4. Donc l'échographie vasculaire a été réalisée dans 10 cas qui confirmait le diagnostic. Et l'angiographie, le scanner, a été réalisé dans 8 cas. Et cela permettait de spécifier l'artère nourricière, les veines de drainage, le nombre de nudus, aussi la topographie. Donc l'IRM a été réalisé dans 2 cas. L'artériographie a été réalisée dans 3 cas où l'angiographie était non concluante. Donc là, on voit un cliché de scanner. C'est le même malade qu'on avait vu au niveau de la clinique avec la veine de drainage qui est constituée par la jugulaire externe. Donc c'est une volumineuse malformation artério-veineuse cervicale. Donc tous les malades, l'indication chirurgicale a été basée sur l'aspect esthétique dans la majorité des cas. Et on retrouvait 6 cas de malformation artério-veineuse qui étaient tronculaires et 5 cas qui étaient extra-tronculaires. Donc 2 cas ont bénéficié d'une embolisation initiale et la chirurgie a été réalisée dans tous les cas. Donc dans 7 cas, on avait réalisé une chirurgie en 1 temps et dans 4 cas, une chirurgie en 2 temps. Et les principaux gestes chirurgicaux consistaient à une ligature de l'artère nourricière associée dans 2 cas à des ligatures des veines de drainage. Et secondairement, une résection totale a été réalisée dans 4 cas. Donc là, on voit une vue chirurgicale d'une malformation artério-veineuse qui se situe au niveau du membre supérieur. Là, on voit la veine basélique qui communique avec l'artère brachiale. Donc ça, ce sont des malformations artério-veineuses. Là, sur ce deuxième schéma, on voit qu'on a supprimé cette connexion entre les veines et l'artère brachiale. Donc là, c'est un abord au niveau carotidien, avec la dissection de la carotide externe qui est là qui a bénéficié d'une... on a mis des clips au niveau de la carotide externe pour supprimer l'alimentation au niveau de cette malformation artério-veineuse. Donc la durée moyenne de l'intervention était de 130 minutes avec des gestes complémentaires qui ont été réalisés sur 5 patients. Donc les complications ont été dominées sur 5 patients par des complications hémodynamiques thromboemboliques, métaboliques, neurologiques et ischémiques. Et au niveau du follow-up, 10 patients ont été suivis avec une durée moyenne de 50 mois. Donc l'évolution a été favorable chez ces patients. Donc chez un patient, on avait noté des signes d'insuffisance veineuse à 18 mois. Et c'était un malade qui avait bénéficié d'une suppression de l'artère nourricière, mais qui n'avait pas bénéficié de résection, parce que c'était une malve extensive. Donc, un traitement par compression par des barres de contention a été réalisé et le but, 61 mois après, donc il présentait une évolution favorable. 3 cas de récurrence de récidive ont été notés. Donc, en conclusion, nous disons que la prise en charge thérapeutique de ces malformations artério-veineuses, ces derniers temps, ont bénéficié d'une avancée de la délimitation du cadre nosologique et la compréhension aussi de l'histoire naturelle par une concertation multidisciplinaire. Et le traitement de ces malformations artério-veineuses nécessite aussi une concertation multidisciplinaire entre les chirurgiens vasculaires, les chirurgiens plastiques, les radiologistes interventionnels et les anesthésistes. Je vous remercie. De prolapsus rectal, à savoir la rectopexie ventrale. Le prolapsus rectal est une pathologie relativement rare dans nos conditions d'exercice et il existe de multiples techniques de cure de ces prolapsus rectaux et ces techniques peuvent se faire par voie abdominale et périnéale. Et jusqu'à présent, la technique la plus utilisée et la plus connue, c'était la technique de Horloïc. Mais cette technique oblige à une dissection circulaire du rectum et donc c'est plus délabrante avec l'obligation de mettre 2 bandelettes prothétiques. Et donc une nouvelle technique est apparue récemment et cette technique donc, utilise simplement une fixation ventrale de la face antérieure donc, du rectum et c'est la technique de Dor. Donc nous avons voulu expérimenter cette technique
pour voir est-ce qu'elle était reproductive dans notre contexte et quels étaient les résultats par rapport à ce qu'on avait déjà. Et donc, depuis 2017, nous avons recruté des patients qui présentaient un prolapsus rectal de l'adulte non compliqué. Et le bilan préopératoire était constitué surtout d'une coloscopie totale pour éliminer une pathologie associée. Donc, l'absence de contre-indication à la laparoscopie également était un critère d'inclusion et l'absence également de chirurgie pelvienne qui pourrait compliquer la dissection pelvienne laparoscopique de ce type. Donc, sur cette période, donc, on a eu à prendre en charge 5 patients, donc 4 hommes, qui avaient âgés entre 32 et 65 ans et qui avaient tous comme facteur commun une constipation chronique, donc avec des efforts de poussée, qui avaient occasionné ce prolapsus rectal que nous voyons ici. Donc, la technique utilisée donc, est une voie laparoscopique qui commence d'abord par au niveau du promontoire. Donc, le premier repère, c'est le promontoire. On repère le péritoine en regard du promontoire qu'on ouvre. Et puis, cette ouverture est prolongée donc, le long du rectum, au niveau de son bord latéral, donc gauche, droit, jusqu'au niveau du cul-de-sac, jusqu'au niveau du Douglas, où l'incision est prélevée. Là, vous voyez le Douglas qui est là. Et dans cette technique, donc, la première chose, c'est de supprimer donc, ce Douglas trop large. On fait donc une douglasectomie, donc en suivant ce repère et donc poursuivant également le péritoine qui se reflète au niveau de la face antérieure du rectum, en mélangeant une petite collerette qui servira à la repéritonisation. Et donc, ce flambeau péritonéal est libéré et donc, en passant donc, en arrière donc, des muscles reverse. Et le plomb péritoine permet souvent de déjà faire la dissection. Et on va finir donc par découvrir ici la face antérieure du rectum et le plancher pelvien est là, donc la dissection est complète. Et à partir de là, on va mettre en place la prothèse qui est fixée par des points. Ça peut se faire par des agrafes que nous n'avons pas, mais on peut fixer par du fil non résorbable ou non. Et l'autre partie de la prothèse maintenant est remontée pour être fixée au niveau du promontoire, donc par des fils, mais également ça peut se faire par des agrafes. Et nous avons ici l'aspect final. La suture ne doit pas être sous tension. Il s'agit juste de repositionner sans tension parce qu'en tirant trop, on verticalise trop le rectum et ça peut aggraver la constipation qui était déjà présente. Et la dernière étape de l'intervention va donc consister à faire une repéritonisation, donc pour isoler complètement la prothèse de la cavité abdominale. Et donc l'aspect final, c'est ça qu'on aura. Donc la prothèse est sous cette suture. Et souvent, pour les abords, vous voyez, on a utilisé 4 trocars simplement avec un trocar ombilical, 2 para-ombilicaux et un niveau de la fosse iliaque. Et les résultats, chez un des patients, on a dû convertir parce que lors de la fixation au niveau du promontoire, on a eu un saignement, certaines avec des aiguilles mal adaptées et c'était peut-être une artère sacrée médiane qui était là. Donc on a converti pour faire l'hémostase. Et sinon, les autres patients ont eu des suites opératoires simples, mais souvent ils signalent une constipation qui peut être persistante pour quelques semaines encore, et donc avec des mesures hygiéno-diététiques à faire. Et avec un recul d'environ un an pour les 5 patients, on n'a pas encore eu de récidive. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la rectopexie ventrale laparoscopique est accessible dans nos conditions parce que ça ne demande pas beaucoup de matériel, à part la prothèse. Ça permet de minimiser la dissection rectale par rapport à la technique d'Orloï et pour cela, elle constitue une alternative à la technique de Orloï. Et ça peut se faire par voie donc laparoscopique. Je vous remercie. Monsieur le Président, bonjour chers maîtres, bonjour chers collègues. Le service de chirurgie générale du Centre hospitalier régional de Saint-Louis a l'honneur de vous faire cette présentation qui porte sur
2 cas de syndrome de la pince aorto-mésentérique qui ont été pris en charge dans notre service. Le syndrome de la pince aorto-mésentérique, encore appelé syndrome de l'artère mésentérique supérieure ou syndrome de Bichri, constitue une cause rare d'obstruction duodénale. En effet, il s'agit d'une compression extrinsèque du troisième duodénum entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure. Son diagnostic repose sur la tomodensitométrie et le traitement chirurgical garde une place importante dans la prise en charge. Donc nous rapportons 2 cas primitifs afin de discuter les aspects étiologiques, diagnostiques et thérapeutiques. La première observation, il s'agit d'une patiente de 23 ans que nous avons reçue dans un tableau de vomissement chronique postprandial associé à un amaigrissement progressif. L'examen physique retrouvait une sensation de tension épigastrique associée à une déshydratation modérée. La biologie montrait des troubles hydroélectrolytiques à type d'hyponatrémie et d'hypocalémie. Et la tomodensitométrie abdominale que nous avons réalisée a montré une dilatation de l'estomac et du duodénum en amont d'une compression extrinsèque du troisième duodénum entre la pince aorto-mésentérique, avec un angle qui était mesuré à 6 degrés. Donc sur cette image de tomodensitométrie, nous notons la présence de la pince aorto-mésentérique avec cet angle-là qui est estimé à 6 degrés à la tomodensitométrie. Nous avons débuté par un traitement médical avec la correction des troubles hydroélectrolytiques. Un traitement conservateur avait aussi été initié mais sans amélioration et une chirurgie a été proposée. Nous avons réalisé une anostomose duodénogénale qui a bien évolué avec un contrôle post-opératoire avec le transit aux hydrosolubles qui a montré une bonne ossification de l'intestin grêle. Avec un recul de 24 mois, cette patiente ne présente aucun symptôme. La deuxième observation, il s'agit toujours d'une femme que nous avons reçue dans le même contexte, qui à la biologie, en plus des troubles hydroélectrolytiques, avait une anémie à 10. La tomodensitométrie confirmait le syndrome de la pince aorto-mésentérique estimé à 8 degrés, mais c'était associé à une compression de la veine rénale gauche. Donc sur cette image, nous avons toujours la pince qui est estimée à 8 degrés. Et sur la coupe transversale, on note une compression externe de la veine rénale gauche. Un traitement médical aussi a été réalisé et là, finalement, une chirurgie à type d'anostomose duodénogénale fut réalisée. Les suites opératoires étaient simples avec un recul de 19 mois. Cette patiente aussi ne présente aucun signe. Monsieur le Président, ces 2 observations nous suscitent quelques commentaires. Le syndrome de la pince aorto-mésentérique a été décrit pour la première fois en 1842 par von Rokitansky, un pathologiste australien. Ensuite, Wilkie a décrit la première série de 75 cas en 1927 et aujourd'hui, ce syndrome porte son nom. Il s'agit en effet d'une compression extrinsèque du troisième duodénum qui est extrêmement rare et les étiologies sont représentées par la réduction de l'espace aorto-mésentérique pouvant être à l'origine de ce syndrome. Nous avons 2 types de causes, des causes qui sont primaires, souvent dans le cadre d'un amaigrissement massif récent, associé à des anomalies anatomiques telles que l'origine basse de l'artère mésentérique supérieure ou bien une insertion trop haute du ligament de Treves. Les causes secondaires sont souvent post-chirurgicales dans la chirurgie de la scoliose ou dans les chirurgies des traumatismes du rachis. Les signes cliniques sont représentés par un tableau de sténose digestive haute associé secondairement à des troubles nutritionnels et hydroélectrolytiques et un contexte évocateur de causes secondaires peut aussi être retrouvé. Pour le diagnostic positif, le transit aux hydrosolubles peut avoir son importance en montrant des signes indirects tels que la dilatation gastrique et duodénale, un arrêt abrupt de la progression du produit de contraste au niveau de D3 et une absence d'ossification de l'intestin grêle. Cependant, la tomodensitométrie abdominale injectée constitue le gold standard pour le diagnostic car a une spécificité de 100% en montrant un angle qui est inférieur à 20 degrés et une distance aorto-mésentérique qui est inférieure à 8 mm. Les principales complications sont chroniques et représentées par les troubles nutritionnels et hydroélectrolytiques, mais en phase aiguë, on peut avoir une perforation gastrique sur dilatation de l'estomac. Et le traitement médical a sa place lorsqu'une nutrition parentérale peut être proposée aux patients. Dans notre contexte, cette nutrition n'est pas toujours disponible, c'est pourquoi les indications de la chirurgie restent importantes. La meilleure technique reste l'anostomose duodénogénale qui peut être réalisée par laparoscopie. Cependant, d'autres techniques existent telles que la technique de Strong ou l'anostomose gastrogénale qui donne cependant des résultats qui sont moins bons. En conclusion, Monsieur le Président, nous dirons que le syndrome de la pince aorto-mésentérique constitue une affection rare, mais il faut y penser devant tout patient présentant un syndrome de sténose digestive haute dans un contexte d'amaigrissement récent. La tomodensitométrie abdominale constitue le code standard pour le diagnostic positif
et le traitement chirurgical à sa place dans notre contexte. Je vous remercie. By surgical residents through anesthesia is good, they welcome them, at least give them some knowledge. Okay? They are better able to appreciate when the anesthetist is talking about fitness of patients for surgery. Okay? They will, at basic level, they'll be able to convince the surgeon the reason why the case needs to progress as planned, or needs to be delayed for the condition to be optimized, or needs to be cancelled and postponed entirely. Also, in rural areas where we have essentially nurses practicing, I think the surgeons are able to help supervise the nurses, okay, with the additional knowledge, and also able to render critical care to patients in the hospital. CPR and other things are part of the knowledge they acquire in anesthesia. Thank you. A little bit about each one of these, but I'll mostly talk about trauma systems and national planning for trauma care. First of all, the topic of planning for surgical care nationwide, we focus a lot recently about the idea of NSOAPs, or National Surgical Plans. But for me, it's useful to think not only about the plan, but just the whole idea that we can make surgical care better in an entire country by a bit of planning at the nationwide level, whether we call that a formal plan or not. And actually, even though the term NSOAP has only been around for a few years, planning, national planning for surgical care has been around a long time. And one of the most notable examples has been obstetrical care, or work in the field of safe motherhood. As early as the 1970s, the World Health Organization and others were promoting better planning for obstetric care nationwide. So there's a good and successful foundation to build on that is now being built on well by work such as the World Health Assembly Resolution and the Lancet Commission, which our prior speakers have mentioned, so I won't go into detail on that. I like this map showing the, one of the prior speakers showed this too, the progress in developing different stages of the national surgical plans. And Dr. Chiadu has mentioned a good amount about the health burden from surgical conditions, and I'll just reiterate that one of the biggest parts of that burden, one of the biggest, whether you consider DALIs or deaths, some of the biggest contributors are road traffic crashes and other injuries. So looking at the lives that could perhaps be saved by better surgical care, a lot of deaths from maternal conditions, a lot of deaths from birth asphyxia and birth trauma. These are neonates that could be saved by better obstetrical care. A lot of deaths from the usual general surgery of abdominal emergencies, among others. But the biggest single number, one of the biggest things that we can address in national surgical plans are deaths from injuries. So realizing that, let me skip on ahead here to national planning for surgical care. And there's already been a fairly long history of countries trying to improve trauma care system-wide, which falls under the concept of trauma systems. And a trauma system can be simply defined as all that a country has in place for care of the injured across the spectrum of pre-hospital care, hospital care, and rehabilitation. In high-income countries, there's been a history, 20, 30 years, of formal planning for trauma systems addressing things like pre-hospital protocols, triage, medical supervision of paramedics, hospital-based improvements such as trauma center verification levels of what capabilities should be in place at hospitals of different sizes, how they should work, how they should be monitored, quality improvement programs, how hospitals should relate to each other in terms of transfer agreements, and then how an entire network of hospitals and pre-hospital care can be best led, who leads it, and what sort of monitoring or what sort of data are needed to carry out such system-wide monitoring.
various resources help to provide guidance on this, and one of which is this publication from the American College of Surgeons, which developed these guidelines, resources for optimal care of the injured patient, which are used in planning in both the United States and Canada. And when these sort of guidelines are used well, it really does make a difference. It's been well shown that better organizing trauma systems consistently leads to decreases in mortality among all treated trauma patients by about 15 or 20%. And it really especially makes a difference in preventable deaths. These are medically preventable deaths, things that people dying from things we really should be able to save them from. Things like isolated ruptured spleens or airway obstruction in people with moderate head injuries, and they would recover from the head injuries if only we could resuscitate them and keep their airways open. So these medically preventable deaths can be cut in half by better organizing trauma systems. And our speakers from Quebec gave a great example this morning of their work, the consistent improvements in the Quebec trauma system. Professor Rosette mentioned the 50% mortality rate among seriously injured patients in the early 1990s. A lot of steps taken by the provincial government, and the mortality rate decreased 8% at this point, but I think they've got it down to about 3.5% now. And from what I've read, Quebec is now a model trauma system for Canada. It's got some of the best statistics for trauma care for the entire country. And these are all simple steps that are organization and planning and don't require a lot of money. And any country, by better organizing and planning, can achieve something like this. Well, you may say, well, Canada has got a lot of money, and you know, when you look at a high-income country, whether you're talking about the overall economy or you're talking about health per capita, you may say, well, can those sort of same improvements be done in middle-income and low-income countries, considering the resources available? Well, in fact, yes. Despite these obstacles, progress is indeed possible, and many institutions around the world have been making progress on an institutional or district or regional level, perhaps not the same nationwide improvements yet, but a lot of progress at institutional levels. And just a few examples: widespread institution of the ATLS course in Trinidad lowered mortality of seriously injured patients there. In Thailand, at a major trauma center there in Khon Kaen, a simple quality improvement program lowered rates of preventable deaths and lowered the overall mortality for all admitted trauma patients. And in post-conflict areas of Iraq and Cambodia, a innovative program training village volunteers in first aid dramatically lowered mortality for victims of landmine blasts and other types of trauma. So there are many similar success stories by many dedicated individuals working against considerable odds in their own countries. The question becomes how to build on such individual successes and make more sustained progress globally. There's obviously several avenues to pursue: the work of surgical colleges such as e-WACS. But I'd like to say a few words about the World Health Organization's efforts as regards promoting system-wide improvements in trauma care. And the WHO has created several important references giving guidance to ministries of health in countries at all economic levels as to what should be in place for pre-hospital care and hospital care in terms of minimum but effective levels of human resources, skills, training, staffing, physical resources, equipment, supplies, and administrative mechanisms to make sure that these are used adequately, such as quality improvement programs. So let me say a few words about these various different parts. These different guidelines are linked together by the World Health Organization's model trauma system policy, which addresses government oversight, the technical details of the pre-hospital and hospital care that I mentioned, and how to get better data for monitoring system-wide. The WHO guidelines are similar in concept to what I showed for the publication of the American College of Surgeons,
but these WHO guidelines are oriented for the realities of most of the world in terms of what governments have available to spend per capita compared with the higher resources for which these are oriented. The pre-hospital trauma care systems gives guidance to governments and to countries of how to set up formal ambulance services and how to expand them, and also how to get more mileage. Synergistic with this, these two levels can be worked on together, how to get more mileage in effect out of existing informal networks of first responders, such as in the example I showed from Iraq and Cambodia. In terms of hospital care, the guidelines for essential trauma care define resources necessary to assure a minimum acceptable level of trauma care at the range of healthcare facilities globally. It addresses 200 individual items of human and physical resources. It has a lot of technical details, equipment, supplies, and skills. And in general terms, just by way of brief examples, looking at different levels of the healthcare system, it promotes that all rural clinics which care for injured people should have capabilities for rapid basic care, which many do not. And doctors, surgeons, we usually think of trauma care as something that goes on in hospitals, but in a lot of the world, the rural areas, such facilities, rural clinics, actually care for a large number of injured people, sometimes in preparation for referral, and sometimes just that's the only care available. So these are an important component of the trauma system for much of the world, not only here in Africa, but a lot of Asia and parts of Latin America as well. Smaller district hospitals should have capabilities for chest tube and airway maintenance and certain minimum blood transfusion capabilities, which many do not. And tertiary care centers, obviously a lot of capabilities, but in particular, just two examples. They should have capabilities for advanced airway management, such as endotracheal intubation on an emergency basis, that is in the casualty wards, which is problematic on an emergency basis, problematic in many, and should have basic quality improvement programs, which many do not. Speaking of quality improvement, the WHO guidelines emphasize this. With quality improvement, often we think of this as something that is very technical, a lot of complicated data, but it doesn't have to be. A lot can be done by getting more out of morbidity and mortality conferences. And morbidity and mortality conferences go on in many hospitals around the world, but oftentimes they're a waste of time. How many times have people sat in morbidity and mortality conferences and wondered why they're wasting their time in them? Right. Well, in fact, you can get a lot out of them with just a bit more methodologic rigor as provided by preventable death panel reviews. And however you get the information, often problems are detected, and M&M conferences can do a lot to correct problems if purposeful action is taken and followed up on. I'll say a bit more about this, about quality improvement, feasible, realistic quality improvement later at the end of the talk. So these WHO guidelines have been utilized in around 50 countries worldwide, and for needs assessments, educational programs, and healthcare policy. The needs assessments have been carried out in 30 countries. These are very similar to what prior speakers have talked about for surgery as a whole. So 30 countries have done similar assessments of their trauma systems using the WHO guidelines, several here in the sub-region. And in these, the WHO recommendations are compared against existing realities, looking for opportunities for affordable and feasible improvements. And in several cases, documentation of deficiencies has helped to stimulate improvements, as in this example from Vietnam. The WHO guidelines have also stimulated several uses in educational programs. For example, the quality improvement programs have been taken up by the Pan American Trauma Society and translated into local languages and used for courses throughout Latin America.
And the WHO guidelines have also been used in formulation of national health policy in a few countries. We would really like to see much more of this, but it's slow to happen, but it has been happening. Several countries have used these in formulation of national health policy for trauma care, especially in Latin America, but also in Asia, in Sri Lanka. And I would especially like to mention Sri Lanka, which has created a nationwide trauma secretariat to promote improvements in both pre-hospital care and hospital care and several other domains. This is a great example of not necessarily a national surgical plan, but a national trauma plan, which has really been carried out well nationwide. And I've shown the overlaps of national surgical plans and trauma system planning. A third element to bring in is the more general emergency care capabilities, such as care for all emergencies, especially in the emergency department or casualty wards, not only trauma or surgical emergencies, but respiratory emergencies, sepsis, pediatrics, really anything that's an emergency. And I won't say much about this except to point out that the WHO has done a lot on this and has a very vibrant set of activities promoting improvements in emergency care systems in countries everywhere. And there's a lot of information available on the WHO website on this topic. One of the things that it's done is to create an assessment tool similar to what we've talked about for surgery or for trauma. A similar assessment tool has been created for nationwide assessment of emergency care capabilities overall, to identify areas, topics that could be improved. And this assessment tool has been used in 20 or 30 countries. And one of them a couple of years ago was Ghana, which this led to the development of a set of recommendations to improve emergency care system-wide, nationwide in Ghana. So these overlapping efforts of trauma and emergency care have important lessons that can be used in the development of national surgical plans.